So I really want to repeat my appeal to the DP members. Don't blame my two comrades. They still remain my comrades. I love them and I'll always fight for them, no matter what they do. I'll always fight for them. Because I remember when the late Nsubuga died, the current Secretary General was the Deputy Secretary General. And there were already plots to throw him out. And being a master of politics, being a master of driving on all roads, smooth and rough, I declared that we would have mourning for 1 year. So I insulated him from an election. And we kept extending the period until the delegates conference. Was going to be beaten Of the Democratic Party contradictions. Many people are disturbed. Party is critical of my candidature and that the Secretary General is an active campaigner of the incumbent speaker. That doesn't bother me one bit. So I want to tell the members of the Democratic Party, this is something which has a timeline. The question is, what is the principle at stake? Some people think I should be annoyed. I'm not annoyed. I would not be where I am if I were to be easily annoyed. A president of a party has a lot of power. But you must also exercise that power with restraint. The other day, some UYD members were saying they don't want to see those two gentlemen near the party headquarters. And I told them, why not? They are leaders. Let them come. So I want to appeal for restraint on the part of members who are disappointed. For me, I'm always very, very loyal to any DP who expresses an ambition. In 2021, one of our members, Honorable Sebamala, declared that he was going to contest for Speaker. I even convened a press conference to support his candidature. Unfortunately, he withdrew. I'm always happy when I see DP members stepping forward, because we must celebrate not just achievement but even effort. Our Secretary General has had a long journey in the party. He stood for youth MP, we were with him. He stood in Palisa, we were with him. He stood in Mbale municipality, we were with him. He stood in for Iyala. Within the party, the contest was very hot. He won by 2 votes. And I was there fighting for him. Now, the Bible says, do unto others as you have them do unto you. And you are a permanent person in the parliament. So, for me, I don't do unto you as you do unto me. I do as Jesus directs me. I must do good. The campaign for the flag of Iyala was hot. Even for the vice president, it was not easy. There were people who even tried to sabotage the election in parliament. So there are many party members who are very disappointed with them because they see that I don't deserve that treatment from people I've stood with. But I'm asking you, leave God to be the one to balance the books. By the way, God balances books. I've seen it in my own life. So don't make it a big deal. But I also know that they must be under a lot of pressure.
Right now I see a group of young people calling themselves DP at heart. Suddenly they have a lot of money. So I think they have also managed to access. They have become a kind of Luseke team also. I think they have put their Luseke somewhere. Unfortunately, I wish they knew that Luseke eventually dries up. So I see them running around at DP at heart, DP at heart. Do they even know what DP values are? Why are they not talking to the DP members? There are those who are saying Mao is very selfish. He got himself a ministerial position. He has forgotten everybody else. I want to say the offer for the ministerial position was to me personally. But being president of DP, I'm the one who brought DP in. Is that the action of a selfish person? I came to ask my DP family, and I said, I think this is good for us. By some luck, we got the president to agree to sign a cooperation agreement, which I distributed in Chankwanzi. And it opened the eyes of those MPs. They saw my signature next to the president's signature. Someone who has never signed any agreement with a civilian. So the agreement has its own life. Remove Mao from it even. The agreement is talking about a peaceful transition, national reconciliation, national dialogue, constitutional reforms. Even if I drop dead today, will those issues die with me? So I think people really should get serious. I invite more attacks on me. It is good. Those who want to insult me, insult my mother, my father, everybody, please go ahead. But don't forget to address the issues that are facing Uganda, because those issues will come for you also, wherever you are. If you don't handle them well, those issues will come for you. So I want to urge the DP members to understand. This is normal in political parties. Others are saying this is betrayal. I will not use the word betrayal. I just say I'm a student of human nature and I know how people get motivated. In the case of the vice president in 2020, one day I woke up and he had made a big banner of himself with Bobby Wine in Masaka City. And he told me that that is how he will win the parliamentary seat. So I told him, good luck. Please go ahead. We shall see. If you think it will work. Unfortunately, it didn't work. Because when Bobby Wine went there, Bobby Wine attacked him so badly. So what did it benefit? Then this time, he at first was not in favor of the cooperation agreement. He attacked it and said we should pull out of it. Then when we were selecting parliamentary candidates, he then announced that because he is a kind of Attorney General of the Banyarwanda community, now he is going in a place which has a large Banyarwanda community, Buwekula, and that he believes he will now win, and in fact the cooperation agreement will help him win. So I said, please go ahead. I'm fully behind you. I had even planned to go and campaign for him. Unfortunately, I also had my own problems in Gulu, so I didn't go. And he had some good campaign. Unfortunately, when the results came, he was the last. So, the Bible teaches us to always pray for our lost brethren. So I can only call for prayers. DP members, please pray. But also the young people learn. Because
In DP, I've seen people who have attacked me. You know how people like the Segonas ended. Mwanga Chivumbi, Michael Mavike, Chidandala, Sam Mukaku, who even declared himself. So if those cannot be enough lesson, please don't learn from your own mistakes. Learn from other people's mistakes. I try to learn from other people's mistakes. And let me tell you, when Dr. Semogere was president, there are people who really fought him. And they wanted to co-opt me to join that group. I told them, I wish you luck in your fight. But as far as I know, I may have disagreement with Dr. Semogere, but under the party constitution is the party president. Let us work through party organs. Even when I went to Nambole and I was beaten in an election which was less than free and less than fair, I still faithfully became the campaign manager of Sevana Kizito. When those who helped defeat me, who pretended that they were Sevana Kizito, namely Lulu Mebaiga, Betty Namboze, and others, they abandoned Sevana Kizito and went with Dr. Besigye. So, in life you have those they call fair weather friends. When the sun is shining, they are your friends. When it starts raining, they don't want to know your condition. I have been through that. But you saw what happened in Busiro East. You have seen what has happened in Butambala. In Mukono, this lady survived, but all her feathers are flying in the air. They really, really scratched her. They plucked her feathers. So, start a fight which is backed by some cause which is genuine. Now, in this case, what is the genuine cause? That a DP member finds that the incumbent speaker is better than his president. And yet his president is fighting corruption in parliament. Now you want to support the flag bearer of corruption. For us, we are trying to drain the swamp. So, I appeal to the DP members, don't cry for me, because I get calls. I get calls from DP members. Mr. President, why are your comrades behaving like that? Why are they going all over the media and attacking you? Why? You are the person who has been solidly with them. I tell them, leave them. Don't interfere. You genuinely follow me. Don't overreact because of those statements. I know some of you get annoyed when you see the Secretary General all over the current speaker, or you see your vice president. Don't be agitated. Fortunately now, the incumbent speaker has many more people now around. I think the space is getting a bit crowded because I've seen now the new woman MP for Masaka City has now taken that space. She has occupied it permanently. So now I think there's a lot of competition. But the election of speaker is going to take place in about 1 month. So then what? Because it will come and go. You must now come back home here and we start talking about DP. Let us focus our energy on the next meeting which we have scheduled. Let us focus our energy on getting good candidates for LC1 and LC2. And let us continue building
new young leaders of the party. Now, thirdly is the legal challenge. When that legal challenge came, I was not surprised because I had heard that they were looking for somebody to petition. Basically, I think it is a pay-as-you-go kind of situation. Now, yesterday I heard that the petitioner went to ask for more time, that he has looked for me and cannot find me. A minister of justice who cannot be found. This is really interesting. I have a home which can be found, a home which is so well known because we have been holding parties for musicians there. We have been holding all sorts of events. I think the fellow simply is not fighting because he has a cause. Like I said, there is someone else behind the case. He's on a remote control. Unfortunately, the people on the ground are not happy with him. As I talk now, his Kafunda is really suffering because he has a certain business premise. He used to host what is called corporate night. Now it has collapsed because the people have decided that really you can't descend that low. But more interestingly, he is a candidate of the NRM who was number 3. As a lawyer and Minister of Justice, I cannot comment on a case which is in court, but I was a bit surprised. I found that he has not even served the Electoral Commission. The Electoral Commission has a registry where everybody who has filed a case against it can go and serve it. So, is that case really about the election or it is about something else? I heard a rumor that some people think that if you have a case against you, you should not be allowed to contest for speaker. Now that's not the law. Otherwise Nalukola wouldn't have remained in parliament up to the end because he lost his case even. So a person who has not even served the Electoral Commission now claims he cannot find me. Also, he knew that I was in Chankwanzi. The whole world knew that I was in Chankwanzi. So why didn't he come to Chankwanzi to serve me? Banji baba tukiridde nga baba tiisa tilwaki muwagira mao mujja kufuna ebizibu. Abamu babaguze n'okubagula. Wano ku simu yange ninako omuntu omu eyabadde anjogerera ate nga simumanyi na kumumanya, naye oluvannyuma namunoonyerezaako nga mmaze okutegeera nti baamutuukirira ne bamutiisatiisa ne bamuwa $2 million era ne ID ya mobile money njirina. Kitegeeza nti nze okwesowolayo mu bangi nenyimirira ne ŋŋamba nti nja kwesimbawo ku bwa sipiika. Kinyenyeza ekitebe ky'enguzi. Kati abakulembera ekitebe ky'enguzi bakankana. Kati bakozesa kintu kimu kyokka kye balina, sente, kubanga tebalina mazima. Ekisigadde kutiisatiisa bantu. Kati buli ali ku social media ng'agamba tuwagire Mao ku bwa speaker, bamutuukirira, bamutiisatiisa, ekyo we kirema nga bagamba katukuwe sente. Nange kennyini mbadde ekyankwanzi nga nfuna amasimu ng'abantu baŋŋamba nti weegendereze, waliwo be baawadde obutwa bagenda kutega katwa
ofe bayinza n'okusiiga obutwa ku sowaani eri ku palamenti mu restaurant ya palamenti wentuuka bagamba nti walidde emmere nga odarinze kuva mu fumbiro tiye tojja kuzuukuka enkya wandiridde bufe. N'olwekyo eyo embeera sobola kugigumira. Bwe twali mu palamenti nga bwe tuva mu palamenti tutuula wamu n'abantu abamu bettakanya nabo, tulya ne tunywa, ne sipiika nga alina restauranti ye n'akabaala ke, bw'abanga alina ensonga gy'ayagala okubuulira akuyita n'agamba nti gwe Mao, engeri gye wayogeddemu mu palamenti saagyagadde, olulala oterezangamu. Eyo relationship gye twalina mu palamenti nga tewali kutya. Naye embeera gye tulimu kati abantu bonna bali mu kutya, tibajja kuwa obutwa. Abantu abakolera bajja kubawa obutwa babukuliise oba bajja kubagulirira. Embeera eyo sijagalira ddala. Afazaali nfa neŋŋenda Uganda yammwe nengibalekera mugyeyagaliremu kubanga saagala kubeera mu kutya. Katonda mpadde emyaka gino 59 naye tutereze eggwanga lyaffe. Gwani alowooza nti ekifo Katonda yakitondera gwe nga buli akyagala olina kumulwana? Ne ku kifo kya palamenti twagala kuvuganyizibwa, okozesa amakooti okugoba abantu bafulumiza ku lukalala lw'abalonzi, ojje nga tovuganyizibwa. Eyo embeera tetusobola kugigumira. N'olwekyo njagala kugumya Abannayuganda, lino eggwanga lyaffe. Tetusobola kukkiriza muntu omu kutuvuluga. Tulina okuyimirira nga tumanyi nti lino eggwanga lyaffe. Abamu tujja kufa naye Uganda tegenda kufa. Uganda egenda kusigalawo kasita tuba nga tuli b'amazima. Kuba nze nkooye okuwulira abantu abambuulira amasimu, batandise okutuukirira abalogo bakuloge. Si gwe gusoose. We nali eggulu mu kalulu ka palamenti 21 twagenda okuyingira ofisi nga waliwo ataddewo omutwe gw'enkoko nga kuliko gundi omutwe bagusibyeko ensimbi ku nsingo, ng'abantu bonna abaali mu kampeyini yange batidde, tebaagala na kugulawo ofisi. Bwe natuuka ne bagamba sebo tosembera. Naye nze ekintu nakisamba busambi ne kigenda eri. Ndowooza baalinda okulaba nga nemala sobole okutambula ng'okugulu kusanyaladde, era bakirinde. Nze neesiga Mukama kubanga n'abalogo y'abatonda era abategekedde Geheena ebalindiridde. Naye nga eno embeera bwe tunaamalira, ababaka abamu babakubira amasimu. Nakola birthday yange ewaka, abagenyi abamu be nali mpise babakubira amasimu, temugendayo. Kati gwani atayagala abantu basanyukireko Norbert Mao? Bwe nayita abayimbi era abamu babakubira amasimu, lwaki mwagala genda ku mukolo ogwo oguli ewa Mao? Kati abasinga bali ku social media abanjogerako ebirungi babatuukirira ne babatiisatiisa, abamu bagezaako okubawa ssente. Eyo embeera mbi nnyo. Nze navuganya ku bwa pulezidenti, saafuna yadde simu n'emu kuva wa pulezidenti ng'etiisatiisa. Kati lwaki ate obwa sipiika bufuuse ekizibu? Nawulidde nti agenda tusiibula 231 bw'agenda va mu byabufuzi. Naye nze mu kulaba kwange alaba nti wabadde kati wazibu, bayinza okumunoonyerezaako. Kati alina kudduka buddusi kubanga ekifo kifuuse nga crime scene kati.
kati bw'obeera ng'oli mu crime scene toyinza kusigalawo, bajja kusanga bakubuuze. Era ekyo ndowooza yakyogedde olw'akazito ke tutaddewo, era ffe n'Abannayuganda abakkiriza mu nsonga ze tuyimiriddeko tulina okwongera amaanyi, teri kuzikiza. NRM yeyina omupiira, be balina okusalawo, naye balina okumanya nti ekizibu ekiri mu palamenti obulyake n'enguzi. Kati toyinza gamba nti ensowera ezikuŋŋaanya awali ekivundu zijja kuvaawo nga zogoba, ne woozifuuyirira olina okugyawo ekivundu n'ensowera zijja kgenda. Ogwo gwe mulimo gwe tulina okukola nga tulonda sipiika. Ate tewabaawo ensonga eno nti tulina kunoonyawo NRM. Wuuyo tugenze paka Ethiopia, tuleese omuzeeyi eyali akolera Ethiopian Airlines akulembere Uganda Airlines, si Munnayuganda naye lwakuba mu Africa. Kati lwaki toleeta Mao atali wa NRM naye ng'akolagana ne NRM, ayina n'enkolagana eri mu buwandiike, atereze palamenti? Kubanga ekibuuzo kiri kimu kyokka, ani ayinza okukulembera palamenti okuyambako okulwanisa enguzi mu ggwanga lyaffe? Tulina okunoonya omuntu asobola okukola omulimu ogwo. Tuve ku kino ekyokugamba nti olina kusooka kulaga kaadi ya NRM. Mbadde wavunaanizibwa nga minisita wa justice, emirimu gye tukoze girabika, ne rekodi yange eri clear, n'ekibuga kya Gulu esinga ne Kampala obuyonjo. Ffe twasobola okuplaningira Gulu, twaleeta abantu okuva e Australia ne baplaninga Gulu okubeera nga ye city esinga okubeera plan omutali ghetto yadde n'emu, kubanga twakikola tukigenderedde. Nina rekodi yange nga MP, nina rekodi yange ng'omuntu alwaniridde emirembe mu ggwanga ogenda mpaka mu nsiko, ne Ministry of Justice. Kati ekizimbe kyaffe twakimaliriza, tulina Gulu. Kino ekya palamenti kikwamidde mu kkubo, myaka egisukka mu 10 tegiyinza kuggwa, naye projects z'abakulembeze ba palamenti zo zigenda mu maaso, naye projects za palamenti tezigenda mu maaso. Ekyo kiraga ki? Tusobodde okugulawo amakooti, era tugenda kubeera ne high court mu buli district, magistrate court mu buli constituency. Tuyisize etteeka, eryo etteeka twatandika okulyogerako, etteeka lya copyright. Abayimbi ne ba artists abalala, abawandiisi b'ebitabo, ba comedian, baani basobole okulya mu ntuuyo zaabwe. Etteeka twatandika 2023, era nze nakyaza abo Bakenzo, Basindi, Bashiba n'abalala tusobole okutambuza etteeka eryo. Awo ng'ogamba ndi Mao talina kyakoze. Tuleese ne poliisi eya ADR, abantu abandigenze mu kooti maaso g'omulamuzi basobole okuteesa bakanye. Egyo emirimu gyonna tugikoze. N'olwekyo tutunuulire rekodi y'omuntu ali mu ntebe, kati mutunuulire ne rekodi yange. Twetaaga lawyer, naye nga lawyer nga advocate, kitegeeza amanyi engeri gy'oteekamu amateeka mu nkola. Okubeera lawyer kitegeeza omanyi amateeka naye tosobola gateeka mu nkola. Ekyo kye kituleetera n'ebizibu oluusi. Oli bw'atuula mu ntebe ebintu bimubuzaabuza kubanga abimanyi naye tabitegeera. Waliwo okumanya n'okutegeera, awo we wali obuzibu. Kati tulina kwebuuza nti mu bamemba ba NRM miliyoni na miliyoni tebayinza kufunayo omulala asobola okwesimbawo bwe baba nga tebaagala atali wa NRM. Ekyo kyekibuuzo kye tulina. Naye kasita pulezidenti w'eggwanga amaze okusonga abantu bwe bagina okulaga,
ne gye balina obutagenda. Yagamba nti awali enguzi temugendayo, awatali nguzi gye mba mugenda. Ekyo yamala dde okukyogera. Nze mu kulaba kwange tulina ekigezo ky'amaanyi nnyo naye tugenda kukiyita. Nze siina kubuuza. Buli kibiina mubeeramu obutakkaanya wakati w'abakulembeze ab'oku ntikko. Baganda bange Vice President ne Secretary General nze mbabeereddewo nnyo, ndowooza kyo kyekireetedde bammemba abamu okunyiiga ne bagamba nti omuntu ababeereddewo ennyo lwaki ate mumwambalira ne mumulwanisa ate nga temuli na balonzi eri mu palamenti. Nze manyi nti mu weeks 5 kino ekintu tujja kuba tukigusiza, naye nga banadp abanyiivu olw'okubanga abakulembeze bannange banvuddemu nabo mbategeera, naye njagala kubagamba nti bino ebintu bibeerawo tomanya. Naye nze nga Nobert Mao ndi mugumu kubanga nze nsoma Bayibuli era ngoberera Mukama waffe Yesu Kristo bye yatuyigiriza nti oli akola obubi weena okumukolera ebirungi byokka. N'olwekyo nze nabasonyiwa dda era kyemmanyi mwaba n'amawulire kino ekintu mwe mwagala ennyo okukikumamu omuliro buli kaseera kubanga mwagala ebyonoonese. Ebitonoonese temubyagala era na bino bye mumbuuza mubitambuze. Kati ate oluva wano mubanoonye nti Mao yabadde ku press conference n'ayogera bino, kati gwe mwogera biki? Kubanga ogwo gwe mulimo gwammwe. Naye nga bano abakulembeze koze kinene nnyo okubazimba era ekyo kyekireetedde banadp abamu okunyiiga. Vice President tutambudde naye yesimbawe Makindye, Masaka Municipality emirundi 2, Masaka City n'agende Kalungu, kati asibidde Buweekula. Yasooka n'alwanisa cooperation agreement, oluvannyuma n'agamba nti engeri gy'ali Ssaabawolereza w'Abanyarwanda mu Uganda ndowooza waneesimbawo Buweekula awali Abanyarwanda abangi asobola okuyitawo, naye bwe byagwera ng'ate ye yasemba. N'olwekyo tulina okumanya nti wabeerawo pressures ezijja mu bulamu bw'abantu, naye omuntu yenna obuvunaanyizibwa olina okumanya nti buli ekikutuukako tosooka kunenya muntu mulala, olina kusooka kwefumiitiriza. Nze wengwa akalulu sanguwa nnyo kunenya muntu yenna nti ono yansudde oba ndi bubi kubanga oli ali bulungi. Eyo si yenkola yange. Twali wano twamusindika mu Iyala myaka 10 ng'akiikirira Uganda. Tetwayogera na kwogera nti ate ffe Secretary General wano okubeera flag bearer mu kalulu ka Iyala yayitawo no obululu 2 namuteerawo omugongo. Okufuuka Secretary General nga Matiya Nsubuga afudde, nagenda mu kuziika n'ennangirira nti tugenda kungubaga mwaka mulamba, omwaka ogumu ne gufuuka emyaka 2, 3 paka ne tugenda mu delegates conference eyo gye twamulondera. Ekyo ndowooza kye kinyiiza abanadp ne bagamba nti lwaki temumala gasirika? Kati wosirika
ofiirwa ki? Toyina kalulu mu palamenti, ogamba nti tebakwebuuzizaako, ne mwendo osinga ekyembi ekintu yakivaamu, naye nga buli wa DP avaayo tuteekwa okumuwagira kubanga wa famire. Naye oluusi ekintu woba okikola tokosa kibiina. N'olwekyo nsaba bana DP kino ekintu tekijja kutwawula, kubanga bakulembeze bannaffe bano tubamanyi bulungi, tulina records zaabwe. Vice President wange mu kalulu ka 2021 yakeera ku makya ne ndaba nga akoze ogupande ng'ate kati awagira Bobi Wine. Ne twogera ku simu n'angamba nti ekyo kye kigenda okumpisaawo, ne mugamba amiina, ekibanga kye kikuyisaawo tujja kulabagana nga bakulangiridde. Naye olowooza Bobi Wine kweri ajja kuwagira aleke empuuga? Bwe kyagwera ng'era tawangudde, Bobi Wine yagenda n'amwogerera, yamudi campaigninga. N'olwekyo bwe tuba nga tuli mu byabufuzi tulina okwefumiitiriza, naye nze kyenzikiririzaamu Mukama Katonda abalansinga ebitabo, era agenda abalansinga ebitabo. Olaba n'ali mu ntebe kati agamba agenda kunyuka byobufuzi mu myaka 5, olabira ddala nti akazito ke tutaddewo si kangu. Naye ndi musanyufu kubanga mu DP tulinamu abavubuka, tulina emiti emito, ffe kati tuli mu lugendo saawa yonna tunyuka obukulembeze bwa DP. Naye nina essanyu nti tulina abavubuka ba UYD ate bagenda bawangula mu institutions. Nakitegeddeko nti eyeesimbawo ku bwa Girl President Mutesa One Royal University yawangudde, ne munnaffe eyeesimbawo ku bwa Girl President Makerere yakola bulungi, newankubadde nga olw'embeera ebaddewo teyasobola kuwangula, naye nga tumanyi nti ayina future nungi. Tukyalinawo obululu obulala mu Mobs, Mbarara University, Bishop Stewart, Kyambogo University, Busitema, Gulu University n'ewalala. Ebyo bye bimpa essuubi. N'olwekyo temunsaasira. Oluusi mbawulira nga mwogera ne mugamba nti Mao, lwaki abantu b'oyambye ate tebakulwanirira? Omanyi mulina okukozesa 10% rule. Yezu yawonya abazibe 10, naye omu yekka ye yakomawo okumwebaza. Nze ate ndi wa mukisa kubanga nsukkako 10%. Kati Mukama waffe wabanga yafuna 10%, nze ndowooza ate nze ndi waggulu nnyo, n'olwekyo temunsaasira. Era abavubuka ababadde baagala okukola akavuyo nga bagamba nti abo tebalinnya ku kitebe, ekyo ekintu mukiveeko, mubaleke, kubanga Katonda ya balansinga ebitabo n'abalonzi gye bali, kubanga koozi eno enebendera gye nsitudde ku luno esobodde okugatta Abannayuganda bonna, n'abaali banjogerera n'abaali batampagira ku luno ate bali nange. Abannayuganda bonna baali batayogera ku nsonga ya sipiika, nga n'ekya sipiika tebakimanyiiko. Ab'amagalagi, aba bodaboda, bano abatunda ebibala, abatembeeyi, bonna bagamba nti Mao agenda atereze palamenti. Ekyo kitegeeza nti nabo bennyini akazito bakawulira, tebali offside ku luno.
era simanyi mbeera gye batambuliramu naye nga nze mbasabira busabizi era nange mbasaba mubasabire. Let's have to, you are not a journalist. I'm not. Fellow Ugandans, the Uganda Communications Commission would like to address you regarding the responsible use of communication platforms in light of the recent developments. We are aware of the Constitutional Court decision that annulled certain provisions of the Computer Misuse Amendment Act 2022. Following this ruling, there have been reports of increased misuse of social media and other digital platforms. Some users appear to have been misled into believing that there is currently no other law governing the use of computer systems in Uganda. We wish, therefore, to clarify that this is not the case. While the court annulled specific sections of the law, such as those relating to unauthorized access, hate speech, unsolicited and malicious information, and misuse of social media, many other provisions of the Computer Misuse Act remain fully in force. As a matter of emphasis, we would like to emphasize that the annulment of those said sections of the Computer Misuse Amendment Act 2022 obviously does not sanction or condone such behavior or misuse of computer platforms. Hate speech, unsolicited and malicious information, misuse of social media is still morally, ethically, and legally unacceptable behavior that can be prosecuted under other existing laws on cyber harassment, cyber stalking, electronic fraud, and other such related laws. Similarly, although certain provisions on libel under the Penal Code were annulled, the rest of the Penal Code Act remains applicable. In addition, other laws, including the Uganda Communications Act, the Data Protection and Privacy Act, and the Children's Act, continue to regulate the use of communication platforms and protect the rights of individuals. We therefore urge all users to exercise responsibility in their use of digital platforms. Let us use technology to advance our socio-economic well-being and not to harm others, violate their rights, or undermine peace and security of our country. We also encourage the public to report any misuse of communication platforms to the Uganda Communications Commission or the Uganda Police Force. Let us all play our part in ensuring a safe, respectful, and secure digital environment for everybody. I thank you.